Well, here's a box full of goodies. We have instruction leaflet, headphones, a storage bag, little pouch with storage bag, a pouch with a shovel, and the handle screws in. Not so easy to get the thread lined up. Line the threads up. There. And there you have a jagged edge and a sort of hook part there. The electronic part. Fittings. Top part of the handle with armrest. Second part of the handle. And then, there we go, your actual detector part. Okay, let's see if we can put it together. The first part of the assembly is to slide the search coil onto the stem. And then you put the threaded bolt through the holes. So here's the stem. And there's an arrow to say this side up, and push it in and make sure the holes are lined up. There we are. With the holes lined up, the bolt just drops in, and hand tighten. The bolt and nut are both plastic. First part done. Okay, I think there's a mistake in the instructions. Next it says to depress the spring clip in the S stem. That's the S stem. That's the spring clip. And insert the control housing onto the upper stem. Well, that's the control housing. I think it should read to depress the spring clip and insert it into the other part of the stem. But to do that, you have to first adjust the height of this main stem. So, here we go. You depress this button here, and then pull it up, I think. No, I don't know.
pulls up from the bottom. Okay. And I'll just do it. I'll do it there for now. Okay. So, there we are. I've pulled that up, made it a little bit longer. And then the S stem goes into the top. There's the button to depress, push it in. And there we go. And then that's the two parts of the stem installed. And to fit this piece to the control housing, there are two screws here. So line it up and just screw them in. Okay. That's fitted. The next part is to wrap the cable, which is attached to the bottom here, around the handle so it doesn't dangle and get in the way. First turn of the cable over the stem. Okay. Oh no, before you do that though, better adjust the height. I'd have thought. Okay. And then the cable's wrapped around the stem and it pushes in at the top and then screws on to fix it firmly. No, that's not going to come off. Now the next part is important. It's the battery, which is not supplied, and you must use just an ordinary alkaline 9-volt battery. It says do not use extra power. Heavy duty. Do not use heavy duty batteries. And do not use zinc carbon batteries. You can use rechargeable batteries, and they recommend using NMH batteries. Battery life, they expect about 20 to 25 hours from a 9-volt alkaline battery. Rechargeable batteries can provide up to 8 hours of usage per charge. Okay, so the battery compartment's in the top here. Well, the battery's installed, and in the instructions it says the battery indicator will flash for a while and then go off.
but there's nothing flashing. But if you power it on, then it turns on. So, and it shows clearly that there is a battery there and it's fully charged. Salve a tutti amici di Amazon, finalmente siamo qua in questo benedetto unboxing di che cosa? Ben vedete, un metal detector. Non fateci caso a questa scritta, è perché a questo pezzo di carta rossa, soltanto che sotto c'era il mio indirizzo di casa e quindi automaticamente, onde evitare che Amazon mi blocchi la recensione, ho dovuto oscurarlo. Adesso andiamo ad aprirlo, è sigillato, eccolo qua, sigillato, ancora da aprire, vedete lo scotch. Quindi adesso andiamo ad aprirlo e vediamo cosa c'è all'interno di questa scatola. Allora, apriamo, dovrebbe essere già, manca ancora qua dello scotch. Apriamo anche qua. E adesso andiamo a vedere il contenuto. Olè! Abbastanza minimale come contenuto, pensavo ci fossero più cose. Allora abbiamo il libretto di istruzioni, abbiamo le nostre cuffie da agganciare giustamente al metal detector per sentire in cuffia se fa bip 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 o meno. Questo penso sia una pratica borsa per portarlo in giro. Ve la apro subito così vediamo com'è. Direi una ottima borsa, ok, un'ottima borsa, come potete vedere anche le spalline qua, e voi potete mettere qua dentro il vostro metal detector. Ha una cerniera lateralmente, voilà, aperta, potete inserire qua dentro il vostro metal detector e portarlo ovunque voi andate. Andiamo avanti con l'unboxing. Qua abbiamo giustamente un po' di, abbiamo il display, il nostro benamato display, ok, e cos'altro c'è qua? Qua ci sono un po' di viti e bulloni, e qua ci sono tutte le restanti parti del nostro metal detector, quindi palo, un altro palo che è qua, un altro palo e infine abbiamo il nostro disco, il quale ci servirà per andare a scovare i nostri tesori. Ecco, quindi un unboxing molto semplice, ok? Quindi abbiamo, ricapitolando, abbiamo i due pali che vanno assemblati, il nostro display, le viti, bulloni, il nostro disco che è quello che ci rileva i tesori e infine le cuffie. Adesso vado a montare tutto e vi faccio vedere come viene fuori. Eccomi qua tornato ragazzi, ho montato come potete vedere il metal detector e perdonatemi se prima vi ho detto che in questa pratica busta c'erano delle viti, ma c'era questo, ovvero avete il vostro badile in ferro dove potete tranquillamente modificare in una semplice badila, o se voi lo inclinate, un attimo solo che devo svitarlo, oppure se lo inclinate dall'altra parte diventa una specie tipo di picchettino per scavare. E lui comunque, per essere riposto nella sua confezione, dovete semplicemente smontarlo, lo dovete semplicemente piegare da ambo i lati in questo modo, ok, e lo andate tranquillamente a riporre nella vostra
nella vostra borsetta, ok? Poi, come ho visto, qua c'è anche un po' di coltello qua sulla ecco, avete il cavatappi da una parte, avete questa lama seghettata dall'altra, se vi serve da tagliare o aprire, ok? E appunto il manico, vabbè, che vi ho appena mostrato, non importa. E ho tirato fuori anche le cuffie dalla scatola, sono delle cuffiette veramente pessime di qualità, tutta plastica, molto leggere. L'unica cosa che vi servono è collegarle di fianco al display e sentire quando fa beep, perché appunto c'è qualcosa che avete trovato. Per quanto riguarda il collegamento del metal detector è molto semplice. Alla base c'era un filo arrotolato, dovete srotolarlo e collegarlo qui dietro. Aspettate che non vedete niente, lo collegate qui dietro, ok? Ha un incastro e poi va avvitato, e poi mi raccomando vi serve una batteria che non è in dotazione quadrata da mettere qua dietro, e poi premendo il tasto on, che è questo, si accenderà il display. Però appunto adesso non so niente di tutto questo, so solo che ci sono diverse modalità dove all metal significa che lui va a cercare, cioè quello che trova vi indica anche che cos'è, questo indica la profondità a cui si trova, quindi più alta, cioè se si accende una luce vuol dire che è molto vicino, se è così vuol dire che è tanto basso, ok? E poi ci sono altre cose che ripeto adesso non so, ma che vi scriverò tranquillamente qui sotto nella recensione scritta con tutti i dettagli e come funziona. Quindi spero che questo unboxing e montaggio vi sia piaciuto. Vi aspetto qui sotto nella recensione scritta e al prossimo video e alla prossima recensione. Ciao a tutti!